Всем привет, меня зовут Ирина, добро пожаловать на мой канал. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик. У меня сегодня, как вы понимаете, педикюр. Вот такие вот стопы. Это моя постоянная клиентка. И буду сегодня показывать аппаратный педикюр. Работу сегодня выполняю диском по сухой коже. В работе мне понадобится всего лишь один диск. Это средний размер М, диаметр 20 мм. Для начала я приклеиваю грубый абразив. Это может быть 80 или 100 грит. В данном случае я взяла файл на 100 грит. Работаю на 13 тысячах оборотов на форварде. Делаю я педикюр аппаратом с пылесосом Medipower от торговой марки Seishin. Для работы с дисками по сухой коже я всегда рекомендую использовать пылесос. Это не обязательно должен быть аппарат с пылесосом, может быть просто любая вытяжка, которая у вас есть. To succeed with the stuff I do, melodies and rhythm, like paying the bills with them. Get emotional, deeper and all, want to make a mark with them, so I'll not be forgotten. Maybe I'm just getting it now. I took a little time out. Demons really catching up. Теперь отклеиваю файл на 100 грит и приклеиваю на 180 для шлифовки кожи. Делается это очень просто. Пушером отклеиваю от диска файл и приклеиваю следующий. Работаю также на 13-14 тысячах оборотов. Работаю скользящими, ненадавливающими движениями. Обрабатываю диском все огрубевшие участки кожи. Теперь поменяла файл на 240 грит, это полировочный абразив, и прохожусь еще раз по всей стопе. Полировка стопы – это мой любимый процесс в педикюре. Стопа сразу становится гладкая, блестящая и сохраняет такие свойства надолго. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just small scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me?
Теперь промываю стопы от пыли. Делаю это спреем с мыльной водой. I'll keep my head high while we're crossing the land. With all the minds we lay down, it's gonna take us some time, but I won't give up. Though I know it's tough, we need to break our patterns. It's better now than after we Далее перехожу к пальчикам. let's tear down. Снимаю старое покрытие. Делаю это фрезой с красной насечкой на 23 тысячах оборотов. Walking down a path, and the wind will change at last, like a song about our past. So I'll just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Теперь кусачками убираю длину и опиливаю свободный край. I can't see the point of pointing fingers. Come on, let's rejoice of what will come. I have made the choice of things. Далее пушером слегка отодвигаю кутикулу и фрезой капля с красной насечкой на 15 тысячах оборотов вычищаю птеригий. Сначала на форварде обрабатываю левую сторону, Next to me, close your eyes and we'll be free. переключаю на реверс и обрабатываю правую сторону. I got this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. Этой же фрезой приподнимаю кутикулу. I am stuck here, no one to blame this on, feeling so hopeless. I keep on pouring salt on my wounds when I shouldn't stay. I feel the pressure. Далее шариком с синей насечкой 0,40 диаметра срезаю кутикулу. Работаю на 12-13 тысячах оборотов. Для того, чтобы зашлифовать срез, взяла фрезу почка закругленную с красной насечкой. Тоже работаю на низких оборотах. Теперь с помощью спрея с мыльной водой увлажняю пальчики и кюреткой вычищаю подногтевые валики. Здесь по бокам накопилось очень много кожи. Далее дорабатываю накожницами.
Подготовила ногти к покрытию, обезжирила нейл-препом и покрываю тонким слоем базы. In the deep woods, alone with my feels, spend too much time thinking. In the end, you'll be with me. Выбрали сегодня нежно-розовый цвет полупрозрачный от торговой марки Milano 032. Покрываю все ногти в 2 тонких слоя с промежуточной просушкой. Demons really catching up. I mean, what if there's no meaning? No, my heart is slowly bleeding. You said we still got today. Trust me that right now is all that matters. No, nothing lasts forever. Is this just a winter stage? I'm so bitch. Захотелось нам чем-то украсить эти нюдовые ноготки, поэтому сегодня буду использовать камифубуки. Укладываю их на топ в зону френча. With the stuff I do, melodies and rhythm, like paying the bills with them. Просушиваю в лампе 30 секунд и перекрываю топом. But I know want to make a mark with them, so I'll not be forgotten. Вот такие вот нежные пальчики у нас сегодня получились. Если вам понравился сюжет или был полезен, ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет приятно. А у меня на сегодня все. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем пока-пока и до новых встреч!